Salut tout le monde et bienvenue au Balado d'avant-match, le podcast. Mon nom est Joey Alfieri et on a une émission très chargée avant le match de samedi contre les Tiger Cats de Hamilton. Est-ce que ça sera match revanche pour les Tiger Cats après la défaite de la semaine passée? Je pense pas, mais tout est possible dans la Ligue canadienne de football et dans le sport. What's up everybody? Joey Alfieri with you on the pregame podcast as we are every week. We've got a big show lined up for you. We're going to be speaking to our guest today is going to be none other than Mr. Kebion Ento, who had a great interception last week, picked off Bo Levi Mitchell, really baited him into that throw. So we'll get to talk to Kebion Ento about, I don't know if you knew about his past and how he, in college he was a wide receiver, but we get into all of that. With Kebion Ento. We'll get to that a little bit later on. But as always, we set you up for the next game on Saturday night, Week 10 at Percival Molson Stadium between the Alouettes and Ticats. We start the podcast in French, and we'll make over our way over to English in the second half of the show. Alors, comme d'habitude, on commence en français et on met la table pour le match entre les Tiger Cats et les Alouettes samedi au stade Percival Molson. Et évidemment, si on regarde ce qui s'est déroulé la semaine passée au Tim Hortons Field, c'est sûr que l'attaque des Alouettes a eu un peu de misère en tout début de match. Mais ce qui m'a impressionné par l'attaque et notamment par Davis Alexander, c'est que on a lancé une interception qui a été retournée pour un toucher. Alors, je pense que c'était le premier jeu du deuxième quart, si je me trompe pas. On était profondément dans notre propre territoire et je sais pas qui prend le blâme pour ça parce que c'est pas la faute à Speaker que c'est lui qui glisse, trébuche, il tombe à terre, puis là le demi-défensif est là seul et c'est une interception facile. Je sais pas si c'est le corps qui doit voir que Speaker tombe, je sais pas à qui donner le blâme. Des fois, c'est juste, c'est le football qui joue de même. C'est pas vraiment nécessairement la faute à personne, mais les Tiger Cats ont pris l'avance 7-0, mais après ça, ils n'ont pas marqué de points ou ils n'ont même pas marqué de toucher offensif jusqu'à la toute fin. Donc, c'est clair, je sais la défensive. La défensive, c'est la meilleure défensive de la Ligue canadienne de football. L'unité de Noel Thorpe, on fait du gros travail sur Bo Levi Mitchell. Et c'était 2 interceptions, une par Cosby, une par Ento, mais ça aurait pu être pire pour Mitchell et l'attaque des Tiger Cats. Mais il faut donner crédit à la défensive des Alouettes parce que cette défensive-là a été quasiment parfaite. Je pense s'il y a quelque chose à améliorer, c'est juste côté punition. Il y avait une couple de fois où je pense que c'est Dylan Wynn qui a pris une punition après que les Alouettes ont arrêté les Tiger Cats sur deuxième essai long. Et là, tout d'un coup, ça donne un premier essai automatique aux Tiger Cats. Puis il y avait une autre punition qui a coûté cher aux Alouettes. Je m'en rappelle pas c'était qui en ce moment. Mais il y avait une coupe de punition. Antonio Moultrie après le jeu, c'était ça, exactement. C'était Antonio Moultrie après. Il avait arraché le casque d'un joueur des Tiger Cats, puis ça avait donné 15 verges aux Tiger Cats, puis un premier essai automatique. Donc, c'est juste c'est ces choses-là qu'il faut vraiment améliorer parce que les Tiger Cats ont toujours été comme ça. C'est toujours des gars qui vont faire du trash talk. Ils n'ont pas la langue dans leur poche. C'est une équipe, malgré le fait qu'ils sont 2-6, c'est une équipe qui sont confiants, même, je te dirais, arrogants des fois. Mais il faut s'assurer de ne pas prendre de punition. Donc, très important et c'est pas comme si les Alouettes ont pris une tonne de punitions, mais les punitions sont venues à des moments, euh, je veux même pas dire critiques, mais des moments inutiles, des moments où tu peux débarquer du terrain, la défensive peut débarquer du terrain, puis là tu prends des punitions, et l'attaque des Tiger Cats reste sur le terrain au lieu on n'a pas vu un botté de dégagement dans cette situation-là. Donc, il faut faire très attention avec ça parce que, des fois, oui, les Alouettes ont très bien joué, mais des fois, pendant une saison de la Ligue canadienne de football, la saison est longue et des fois, t'as pas toujours ton A-game, tu joues pas toujours ton meilleur match. Et là, tout d'un coup, si tu joues pas ton meilleur match, si
tu prends des punitions. Si tu as une coupe de revirement, tout à coup, tu peux perdre une game. Donc, tu sais, ça a bien donné. Le résultat final c'est ça qui compte et les Alouettes ont gagné un autre match. Mais s'il y aurait quelque chose à améliorer, moi, je dirais c'est les punitions. Et honnêtement, je pense que cette année, l'équipe de Jason Moss, côté punition, c'est plus que respectable. Tu sais, c'est quand même une défensive qui joue assez physique. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des punitions. Tu sais, on amène le blitz. C'est sûr que de temps en temps, un Cosby, un Wes Sutton, tu sais, un joueur de ligne défensive va être hors jeu. Ça va arriver. Un rudesse contre le corps arrière, ça va arriver parce qu'on joue du football, tu sais, robuste. Euh, mais je vous dirais que, tu sais, il faut juste faire attention avec ça, mais j'aimerais souligner le fait que même si je dis que c'est une amélioration à faire, ça n'a pas été un problème comme des années précédentes. Comme, tu sais, je pense que l'an passé, première moitié de saison, un peu plus difficile côté punition, mais là, cette année, excuse-moi, pas cette année, mais en deuxième moitié de saison, ça n'a pas été un problème, puis on l'a vu, puis, tu sais, on l'a vu que les Alouettes ont joué du football quasiment parfait. Pas de punition, pas trop de punition, et on a gagné la Coupe Grey. Donc, les équipes championnes, la majorité de ces équipes-là sont des équipes disciplinées. Disciplinées, ça ne veut pas dire qu'on prend aucune punition. Idéalement, oui, c'est ça. Mais dans le cas des Alouettes, moi, être discipliné, c'est ne pas prendre des punitions après, des punitions inutiles, des punitions après que le jeu soit terminé. C'est ça qu'il faut éviter. C'est ça qu'on n'a pas fait la semaine passée. Donc, c'est clair qu'il faut vraiment trouver une façon de faire ça. Mais côté attaque, c'est sûr que la défensive a tenu le coup. Mais c'est ça que je voulais dire. Côté attaque, Davis Alexander, qui a que 25 ans, premier départ à vie dans la Ligue canadienne de football. Premier départ en tant que professionnel. Lance une interception pour un toucher. Son équipe tire de l'arrière. Mais une couple de minutes après, les Alouettes ont eu la belle séquence qui s'est conclue avec le toucher de Charleston Rambo, belle attrapée dans la zone début. Et là, tout d'un coup, tout va. Tu sais, les Alouettes ont quand même dominé après cela, sont rentrés à la mi-temps avec une avance de 17. Et écoute, le match a même pas vraiment été serré en deuxième mi-temps. Que dire de Rambo, l'autre attrapé, où l'arbitre avait dit que c'était un touché. On l'avait vu, je pense que c'est la bonne décision du centre de commande quand même. Euh, il a été touché par le joueur défensif des Tiger Cats à la ligne d'une verge. Les Alouettes ont marqué un touché au sol par Caleb Evans. Mais Rambo a quand même, il y a une belle chimie qui s'est installée entre Alexander et Rambo. Et je vais juste vous dire qu'avant le match, il y a un échauffement sans équipement. Les joueurs retournent dans le vestiaire. Ils rembarquent avec leur équipement, puis il y a un deuxième échauffement. Mais la première partie de l'échauffement, sans épaulettes, sans équipement, Davis Alexander était sur le terrain, puis il lançait des passes à ses receveurs. Le dernier receveur qui est resté sur le terrain avec Davis, parce qu'il rentre un par un, ou des fois, il y en a une coupe qui rentre en même temps, mais lors du dernier match, le receveur qui est resté le plus longtemps sur le terrain avec Davis Alexander pendant la première partie d'échauffement, c'était Charleston Rambo. Donc, de voir qu'il y a une chimie qui s'installe. Tu sais, Alexander et Philpott, on l'a vu, on le sait. Mais là que tu as Rambo et Alexander qui viennent ensemble, je pense que ça peut être de la magie. Et selon moi, tu sais, avec les blessures qu'on a au poste de receveur, moi, je pense que je l'ai dit la semaine passée ou la semaine d'avant, moi, je pense que ça va être Rambo qui va monter son jeu d'un cran ou deux. Puis à date, c'est ça qu'on a vu. Mais tu sais, je veux donner du crédit à Davis Alexander parce que tu sais, il y a beaucoup de corps arrière jeunes qui auraient été ébranlés par la situation. Interception, on tire de l'arrière sur la route. Il y a quand même une bonne foule à Hamilton. Il y a 20 000 personnes qui font du bruit. Mais il a resté calme. Il a fait ce qu'il a à faire. Puis, tu sais, Alexander a quand même relativement bien joué. C'est sûr.
il pourrait pas reproduire ce qui s'est passé contre les Rough Riders il y a 2 semaines. Ça, c'était comme jouer à un niveau absolument parfait. Mais il a quand même, je trouve qu'il a quand même connu un bon match. Donc, je veux donner du crédit à Davis Alexander. Des nouvelles qui sont sorties de la semaine. Tu sais, on a vu coupe de partants, Najee Murray et Nick Callender qui ont été limités en pratique cette semaine. Eux autres sont en mesure de jouer. Donc, ces deux-là, c'est pas qu'ils n'ont pas pratiqué, c'est juste ils ont pas pris tous les répétitions. Ces deux gars qui sont des vétérans, donc on leur donne un peu de repos. C'est sûr qu'ils vont traîner des bobos, donc on leur donne un peu de temps pour se guérir. Malheureusement, le seul changement de la formation cette semaine, il y en a une. Évidemment, si vous avez écouté le match contre les Tiger Cats vendredi passé, vous avez vu que Caleb Evans s'est blessé à un genou. Malheureusement, les Alouettes ont annoncé cette semaine que la saison de Evans est terminée, donc il ne reviendra pas au jeu. Et tu sais, je pense que de ce qu'on a vu, je sais qu'on n'a pas vu beaucoup de Davis Alexander en tant que corps partant. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais c'est pas un spécialiste des faux filades du corps. James Morgan, honnêtement, je pense pas qu'il l'a fait à date depuis qu'il est avec les Alouettes. C'est lui qui va être le corps numéro 2. Donc, ça prenait un corps qui, euh, qui avait de l'expérience avec des faux filades du corps parce que c'est la spécialité de Caleb Evans quand même. Et on est allé chercher Dom Davis, l'ancien des Alouettes, l'ancien des Lions de la Colombie-Britannique l'an passé, qui était agent libre, pas signé de contrat. C'est drôle, on lui a parlé cette semaine après sa première pratique mardi, puis lui, il s'est trouvé un emploi. Il pensait que sa carrière était terminée, mais il y avait de la misère. Il a avoué qu'il y avait de la misère à accepter cela. Donc, quand le téléphone a sonné, puis il a vu que c'était les Alouettes, de jouer un rôle avec ces gars-là, ben, d'avoir la chance de peut-être gagner une Coupe Grey. C'est sûr qu'il a pris, il a été surpris, tu sais, c'est parce que c'est quand même la semaine 10 cette semaine, mais il a été surpris, excuse-moi, que il y avait une équipe qui l'a appelé. Parce que oui, il a 35 ans, mais si on s'en souvient, en 2022, quand il était membre des Alouettes, il a marqué 13 touchés au sol et je pense que tous ces touchés-là, si je me trompe pas, c'était des faux filets du corps. Donc, on sait qu'il y a de l'expérience, on sait qu'il est très bon dans sa spécialité. Et je pense que 13 touchés au sol par un corps arrière, c'est un record de la concession. Donc, on sait qu'il est efficace, on sait qu'il connaît son rôle, il sait comment jouer son rôle. Et je donne du crédit à Dom Davis parce que c'est pas facile de rentrer dans cette situation-là. Right, tu sais, il n'y a pas de camp d'entraînement, mais c'est un vétéran, puis tout le monde est rendu à la mi-saison, puis toi, t'attends chez vous, puis ben, c'est ça. Donc, donnons du crédit. J'ai hâte de voir. Je suis content de voir Dom Davis, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais souligner parce que je me sens, c'est vraiment dommage pour Caleb Evans parce que, tu sais, on voit son utilité. Quand Davis Alexander est sorti du match avec la blessure euh, lors de la deuxième demi, euh, je pense que c'était pour moi, tu sais, j'étais dans la galerie de presse à Hamilton, puis je me suis dit, OK, on va courir, tu sais, on va donner le ballon à Walter Fletcher, petite course de 2, 3, 4, 5, 6 verges, puis tu sais, on va donner la chance de Caleb Evans à prendre son souffle. Mais tout d'un coup, c'est une passe, tu sais, il roule vers sa gauche, c'est une passe à David Dallaire, le centre arrière, puis qui marque son premier touché à vie. Donc, tu sais, Jason Moss, beaucoup plus intelligent que moi. Euh, d'expérience football anyway. Mais tu sais, c'est vraiment c'était un dur coup aux Tiger Cats et c'est clair que ça a aidé à donner la victoire. Donc de voir Evans sortir de cette façon-là, c'est vraiment difficile de voir ça parce que c'est tellement un bon gars, c'est un joueur utile. Je sais qu'il y a eu de la misère contre les Rough Riders une couple de semaines, mais c'est quand même un joueur qui joue un rôle clé dans cette équipe. Donc, Dom Davis est arrivé, Caleb Evans.
sur la liste des blessés des 6 matchs, mais sa saison est terminée. All right. We'll go over to English now. And, I thought just looking at the body of work that Kevion Ento has done, and I know I've mentioned this on the podcast a couple times, but, Cody Fajardo rightfully so won Grey Cup MVP. But to me, if I don't have a vote, obviously, but if I had a vote, Kevion Ento would have been my number 2 because he was that vital to the Alouettes in the second half of the season. But that doesn't take away anything from his performance. I mean, a defensive player winning Grey Cup MVP in this league is very rare. Doesn't happen often. But, if you remember that Ento interception, he also forced a fumble. His coverage skills are outstanding. And this is a guy who was figuring out the league early last year. But late July, pick 6 against the Calgary Stampeders at Molson Stadium. I'll never forget it. And since then, I think he's been one of the best corners in the league, and he's picked up right where he left off. And so that's why on that throw that Bo Levi Mitchell made, when Bo Levi Mitchell threw that ball, for the first half second I saw it leave his hand, I said, oh, shoot, the Ticat receiver is open. And then it took me a split second to realize, oh, nope, Ento's there, and Ento's not going to just knock it down. He's going to pick it off. So, he baited a veteran quarterback to go and make that throw. So credit to Kevion Ento. So I thought I wanted to give him some love this week. Here's my chat with Kevion Ento after practice. I believe this was on Wednesday. But just such a good dude. We had a good chat, talked about football, talked about life. He's from Arkansas, so we talked a little bit about that. So enjoy this interview one-on-one with Kevion Ento. How do you feel like the season has gone for the secondary so far? I promise we'll have some fun in a second, but how do you feel overall you guys stack up with the work you've done, the injuries you've had? Like, how good does it feel through, going into week 10? I think it feels good to know that whoever we put in, minus whether it's an injury or somebody gets put down, I think it feels good that whoever we bring in, that they're doing a great job. It don't matter. We're not missing a beat. But we also are a little mad because, we missed some picks. I guess that's every secondary, but we're pleased with the job, but we're not satisfied with it. And we know there's a lot more work to be done. And as long as we're waiting on guys to be healthy, whatever the situation is, we just know that we're going to, as we'll say, we'll hold it down for each other. If we took all those DBs on this roster right now and we ran a 40-yard dash, who's coming in first and who's coming in last? That's all I care about. In the middle, I don't really care. I mean, I'm going to pick me, but first, I'm going to sit to the side and say I'm going to watch the race. I might pick, of course I might pick Mark. Mark Get Out, if anybody see it on film, Mark Get Out is, amazing. And I think Naj, because he's old. I'm saying Naj because he's old. Naj, you're old, so you're going to be last. So Najee's going to finish last? Because he's old. So did you say you would finish ahead of Dequa, or do you think Dequa would have you? I'm smoking everybody. Really? Yes. Okay, you have that speed. You have if you ain't beat me, you can't beat me. That's how we say where I'm from. So, will y'all see it? Probably not, but I'll pick me first. Okay, that's good. I like that. I like that confidence. I like when people say themselves. I'm just curious, who's the funniest guy, like the guy that could crack everybody up on defense? Doesn't have to be a DB, but just the funniest dude on the team, and maybe if you have an example of how funny he can be. On defense, it matters. Like in game for me, which I know it's only like me and Bryce Cosby dealing with it, but Najee is hilarious. Really? I guess it's too many. Like it's too many on a daily basis. In game? Oh, in game. No, I thought you said in game. In game, yes. In game, Najee Murray's hilarious. In game to us because it's a lot of insiders that's going on. But we talking about just hilarious. Let me think who all was on the defense. A lot of personalities. Like, I don't know if Mustafa's funny. I don't think Mustafa's funny. Lemon is funny in his own way. Mustafa will laugh at things, but Mustafa is a laugher, but he's not one of the ones who's just going to make everybody laugh. Let me look out here real quick. Let's see, because we're watching practice. Like, we like Jeff. We like Jeff in the Conte Arcu is funny. We like Jeff in the means because Jeff has an accent. He has an accent in English and French. Yes, that's crazy. Yes, we like Jeff. We like Jeff accent. Who else? Bev, of course, will clown some people, and I'm just looking around. But right now, who can just make me laugh off just
talking, it's Jeff. Like, Bev is not funny. Like, Bev's not a funny guy, right? Like, he seems pretty serious, no? He is serious, but Bev, if you know, he's from, I guess, Jersey, and they like to clown people. So every once in a while, he'll clown people. Just like he try to get in people's head in the game, he'll try to do it around the defense. Fair enough. On a more serious note, you were a college wide receiver at Colorado. You came here, well, when you went pro, you changed to corner. I'm curious, how did that all come about, and what was your first reaction? Like, did someone suggest it to you, and did you think it was absurd to make that switch? So what happened was, I didn't actually have, I'm not going to act like I had like a million yards when I was in college. I really didn't start that much, but I played a lot on special teams, and I was like a jammer on punt return, and I think that film was pretty good. I think that was the film that really helped people see, like, oh, you know, he might be able to be a corner. I guess that's what scouts was interested in, because I'm, you know, tall and my length. But I guess rumor had got around to my academic coordinator, my head coach and my academic coordinator. You know, scouts talk to everybody, so they go talk to them. And I was really close to my academic coordinator, Miss Katie, and she was like, hey, a couple of scouts have been talking to me about, you know, you possibly playing corner. Is that something you think you would want to do? And I was like, I don't care whatever they want me to do. Whatever it calls for me to play football, like, I'm willing to do. But I'm happy I switched. I really enjoy DB a lot. Honestly, it sounds crazy. I enjoy DB a lot more than receiver. And that's really like how it happened. So through the whole draft process, I did both. I did wide receiver and DB drills. I got a call from like the Vikings to play receiver. Then right after that, I got a call from Green Bay to play DB. But I knew that I wanted to play DB, so whoever team gave me a chance to play DB, I was going to take that chance and run with it. Okay, well, we'll get back to that in a second. But if I put you at slot back in this game on Saturday against Hamilton, how many yards do you think you could get in a full game? In a full game, I think I can get 100. I think I can 100? I think I can get 100. Like, but how are you going to get? Like, is it 12 catches for 100 yards, or is it like 5 for 100? Because that's very different. If I had to compare myself to somebody, hopefully, I would possibly be like a Rambo on our team. So you could take the top off the defense. I mean, I think I could take the top off. It's just that I have length. I got good jumping skills, and I feel like, you know, I might not be just the best route runner. I might not be the super fastest guy to some people, but I mean, I feel like I can make some tough catches. One of those jump ball guys and the field is so big, you know, one of those jump ball guys who can get a ball. So right now, I might compare myself a little bit to Rambo. Okay, so we'll say 5 for 100. Does that make sense? I'm fine with it. Okay, so if you get to play offense, who is one player on offense that you think could play corner? One person that I think could play corner on offense? Yeah, who would be the best at it? It might actually be. Let me run through them. Speaker, I don't think so. Fletcher, I don't know. I think Fletcher might be able to play. Like, he's similar height to Najee Murray, but I think he is a. Are you saying corner or just on defense? DB, let's say. Okay, anywhere, DB, halfback or a corner. Honestly, I like Tice. I like Rambo. Rambo, like I said, he's similar size. Tyson's pretty quick. So I feel like those two could make a transition, you know, as long as you got teach them a little bit. They got the right eyes, they got the right quickness. I can give it to them too. So outside of obvious quickness is obvious, but outside of quickness, like, what have you learned about, like, what's the key to being a good corner and a good cover guy outside of quickness? Obviously, quickness helps. To me, the number one thing is eyes. You know, sometimes your eyes, if you have your eyes in the right spot, then it'll get you out of a lot of trouble. You don't want you need to know when you can have your eyes in the backfield, when you can't, and then your feet. So eyes and feet, of course, knowing your defense, but eyes, feet, and to me, that's what I mean. That's why I say eyes, feet, and then it'll lead to your hands. Knowing your defense, knowing what's going on around you is actually very important at DB, because if you know what's going on around you, it'll allow you to make a couple more plays, help you communicate a little better. But my biggest thing that I teach is eyes. So you had 3 camps with the Packers, right, after school? 4 camps. This is your second year here. When did you finally start feeling like, okay, I am a corner and I'm comfortable here? Like, I don't have to overthink it or compensate in some other way. Are you saying here or when I was in? Whenever. When did it feel like? When did you feel like, okay, I am a corner and I can do this well? After my first
camp with Green Bay. I kind of surprised myself with a couple of plays that was made. I actually can do this. I knew I needed a lot of work, but I made a couple of plays, and it was just, just the scratching the surface. And so that's when I learned I can actually be pretty good at DB. I need a lot of work at that time. Didn't know about, eyes wasn't important to me. My feet weren't all the way there, but I did say to myself, we can do this. Don't doubt yourself. That's where a lot of my confidence grew. And since then, I've just had tremendous confidence in myself. Did you ever pick off Aaron Rodgers in practice? I've picked him off in practice. Really? I don't know if he's going to admit it, but I think I have some people who can vouch for me. But really? After going against him for 3 years, I'm assuming you were on scout team, right? You must have been a lot of scout. Yeah, I was on scout team so much. I got him a couple times. I don't know if he threw it to me on purpose or not, but thank you, A-Rod. I'll take it how I can take it. The pick, I appreciate it. Whatever, if he wanted to throw it to me or not, I caught it. I don't know how tight you guys were, obviously, but he's a very polarizing figure. But what can you tell me about him, behind the scenes? He was very, very good. To me, he was very cool. Came up and talked to me. He knows everybody's name in the building. That's I guess an important thing for him. I've sat down and had just conversations just about football, just what's going on in life, maybe once or twice. But he was real approachable, a good leader for me when I was there. I don't know what everybody else would say, but I enjoyed him, and he treated me right. I remember one time, my first time on scout team, I could have caught a pick, but I laid off. I didn't know if I was going to get in trouble or not. He personally came to me and was like, what are you doing? That doesn't make anybody better. If you have a chance to make a play, you go make it. And I think ever since then also, if I was on scout team or it don't matter, I try to give my best, like it's a game rep. So shout out to him for helping me with that. But, A-Rod he cool dude to me. So you passed up an interception on scout team because you thought that they would get mad if you picked off Rodgers. That's crazy. It was A-Rod and, one of the starting receivers. I didn't want to go. Devontae Adams, you lock him down? That part I don't remember. But, Devontae is a great receiver. Hard man to press. And, I give it to him. He definitely won more than I won. But going against them, too, made me actually, one of the players I am today, so I'm very thankful for the opportunity just to play with them, play with the Packers, and play against them. We know the Packers fans they're crazy. They're passionate. Do you have a crazy story, a Packers story, only in Green Bay would this happen? Is there anything wild like that with a fan or anything like that? I don't think I have. Just actually one preseason game. Some fans came. And they had Ento, they all had the ENTO painted on them. And for me, for that to be a preseason game and some fans come to the game and it's and it's me, that meant a lot. So they're diehard fans. Those fans know who's on the practice squad, who's on IR, who's on active. As soon as you step in that building, the fans know who you are. Those are some of the greatest fans, in the world. I promise you, they're waiting outside the fence for you, signing autograph. They know you by name, they know your face. That's crazy. But that's the craziest thing, to be in a preseason game and fans actually have your name painted on them, and it's only preseason. So that meant a lot to me. I'm really appreciative of my opportunity with Green Bay. You're an Arkansas guy. You're from Arkansas, obviously. When you're in Montreal, those 6.5 months of the year, what do you miss most outside of family and all the obvious stuff? What's something that you can get in Arkansas that you can't get here, that you wish you could get here? Fried catfish. Fried catfish. Fried catfish. Okay, not any fish. I want fried catfish. Really? It's just, that's what we eat back home. I know it's a lot of different fishes out there, and I know they eat, everybody eat different fish here, probably salmon, I don't know, whatever else. But where we from, we eat a lot of fried catfish. So a lot of fried catfish, and other than that, I don't know, like you said, family. Yeah. That's about it. I don't do much when I'm at home, but if we can get some fried catfish in Montreal, please, y'all will make my day. So I know that you've told me in the past that you drive from, did you do that this year too? And what's the drive from Arkansas to Quebec for you? How many times you stop and where are you stopping? You a good road trip guy? Or? Yeah, I'm a road warrior. That's what we call it where I'm from. What is that, 20 hours? 22
22. On the way up here, since I did it twice, I turned it into 2 days. I try to just stop in major cities, and for me, that's like kind of every 4, maybe 3 to 5 hours, like depending on what city I hit. I try to do only big gas stations. I mean, that's what my mom taught me. So big cities I try to stop in, and I usually stop, I guess, in Buffalo. Yeah. Because that's kind of close to the border. But on the way back last year, I did 22 hours straight. Oh. So on the way after the season, I did 22 hours straight. I don't know how I did it. I left probably at like 1 p.m. from Montreal. And you got back at 11 a.m.? Yeah, I got. That's wild. Yeah, I got back. Yeah, I got back around that time. Wow. By the time I got to Memphis, it was like 8, 9 o'clock. So, but yeah, 22 hours straight one time, and that's the only time I've ever did it. I'm not trying to do it again, but I guess I was so excited to go home after winning the championship, going to spend time with my family. But I try to stop in big cities, Nashville. I think I stopped some like 2 times in Ohio or something like that. It just depended on whatever the GPS, tell me to take. But that's my philosophy, I'm a snacks guy. I don't eat teas, chew a lot of gum, get a lot of chips, Gatorade, water. Then? What's the if you could only have one snack on a 22-hour drive, what would it be? You can only have one. It'll probably just be chips. Chips is a little filling. Probably like the Cheetos jalapeno. They're not too. But doesn't the steering wheel get all orange then? You gotta know Lick which the hand, fingers? you gotta know which hand to eat with. You know what I'm saying? Sometimes you gotta switch it out. Sometimes you got one hand. So sometimes you might just have to pick up. The bag. Yeah. Sometimes you gotta pick up the bag, but usually it's one hand in chip, one hand on wheel. You're the best. On that note, I can't follow that up with any thanks for this, and all the best this weekend. Thank you. Anytime. Thanks again to Kevion Ento. Fried catfish, I've never had it, but I think I got to give it a try based on what Kevion's recommendation was there. Okay, if you're going to the game, I just want to mention something really important. It's something that I take to heart. The league and Pure Later have been doing this for a really long time. If you bring non-perishable food items, you can make a cash donation as well. I think you can also make a donation with a credit card, if I'm not mistaken. It's Pure Later Tackle Hunger. So we try to raise food and money for local food banks. And they've picked up, probably millions of pounds of food over the years and donated it to different shelters across Canada. Every team does this once a year. August 10th is going to be the Montreal game, so it only happens once. So if you're coming to the stadium, you're listening to this, just bring a non-perishable food item, a can of soup, whatever you want, whatever you got. You'll be able to take your picture with the Grey Cup. So very cool. The Vanier Cup will be in the house as well. The Carabin from the University of Montreal will be on site as well. But the Pure Later Tackle Hunger event is going on this weekend. So please, it's the only opportunity that we'll get in Montreal this year to donate food for local food banks. I know that you've probably, if you're following the Alouettes on social media, you've seen Jeff Contain-Arcou is all over this campaign. It was important to him because he is someone that was helped when it came to food and money at times. So shout out to Jeff for being the spokesperson this year for this program. But if you're coming to the stadium, please just bring a donation. I can tell you that the employees bring donations as well. I've seen Mr. Pelado come with bags and bags of food, and I know that he donates food as well. So this is something that we all participate in. And the fans at the end, the baskets are going to be at the entrance. There's going to be volunteers from Pure Later, from the Alouettes that are going to be there accepting your food with the bins. So you don't have to carry it around with you all night. As soon as you walk in, you dump the bag in the bin, and that's it. You take your photo with the Grey Cup, and you come and enjoy some football on the mountain at Percival Molson Stadium. Donc, je veux juste souligner en français, si vous venez au match samedi soir, c'est le Blitz contre la faim. Si vous êtes abonné au compte des réseaux sociaux des Alouettes, vous avez sûrement vu des publications avec Jeff Contain-Arcou. Donc, c'est lui le porte-parole cette année pour le programme. Toutes les équipes de la SCF le font. C'est une fois par saison et pour Montréal, c'est ce week-end. T'amènes de la bouffe non périssable et vous pouvez prendre une photo avec la Coupe Grey. Vous pouvez faire des dons en argent comptant
et par carte aussi. Mais on prend toutes sortes de dons, mais l'argent et la bouffe ramassée s'en va ça va aller dans notre communauté. Donc, c'est vraiment important. Il y a du monde qui traverse des périodes difficiles dans leur vie et les employés participent. Monsieur Pelado, j'ai vu l'an passé, Monsieur Pelado a fait un don généreux de bouffe. Donc, c'est vraiment quelque chose que tout le monde participe. Donc, vous aussi, vous pouvez participer. Donc, si vous venez au stade, des dons en argent comptant, par carte ou des items non périssables, ça serait grandement apprécié. Ça va être accepté. Pas besoin, si vous amenez quelques canettes, pas besoin de les traîner avec vous autres dans le stade. Il va y avoir des bénévoles à l'entrée du stade qui vont prendre la bouffe et qui vont garder ça et qui vont faire la grande récolte. Donc, merci beaucoup. Donc, si vous venez au stade, s'il vous plaît, amenez quelque chose. Faites un petit don. C'est vraiment un beau programme qui est là. Le partenariat entre la Ligue canadienne de football et Purolator, ça date de longtemps et c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. C'est vraiment quelque chose qu'on fait de bien dans cette ligue. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci à tous ceux qui ont écouté le balado. Je vais juste mentionner que demain, je serai pas là, je serai pas au match. On a un événement familial, mais il y a quand même un après-match. Donc, il va y avoir quelqu'un, c'est une surprise, quelqu'un qui va me remplacer demain sur le terrain, qui va faire de l'analyse, qui va faire des entrevues avec des joueurs. Donc, je serai pas là, je vous avise dès maintenant, mais il va y avoir quelqu'un qui va me remplacer pour le match de demain. Merci beaucoup tout le monde, bon week-end et on se recroise la semaine prochaine.